I think we finished this slide, right? We finished this slide, right? So let's complete from here. How to find the values using table A2 and formula 6.2. So you know what's the table A2, which is two tables. One contains the positive Z score and the other contains the negative Z score. Formula 6.2 is this formula. In the first slide, maybe on the second. Here. This is the formulas, I think. Or it's the converting formula. It's the converting formula. So first we have to sketch a normal distribution curve which has the bell shape. Then enter the given probability. He will give you the probability and ask you to find the X score from the Z score. So enter the given probability or percentage in the appropriate region of the graph and identify the X value being so. Then use table A2 to find the Z score corresponding to the cumulative lift area bounded by X. Refer to the body of table A2, of course, to find the closest area. So لما يعطيني probability and ask me to find the X مش Z score علشان أطلع ال X, first I have to find the Z, right? So أبرسم الرسمة، أبحدد عليها النقطة اللي أبحدد الاريا اللي يمثلها البروبابيلتي هذا، وبعدين أطلع ال Z score. بعدين آخر شيء using formula 6 to enter values of mu and sigma and the Z score to find X من الصيغة هذه. Okay, اللي هي هذه mu plus Z في sigma. Mu و sigma حيكونون given in the question and Z you will find it from the table. And as you know, if Z is located to the left of the mean, be sure it is a negative number. بعدين آخر حاجة حنكون refer to the sketch of the curve to verify that the solutions make sense in the context of the graph and the context of the problem. Let's see an example. The lightest and heaviest. Use the data from the previous example to determine what weight separates the lightest 99.5% from the heaviest 0.5. هنا ايش البرسنت اللي حشتغل عليها؟ يلا بنات ابغى تجاوب لو سمحتوا. ايش البرسنت اللي حنشتغل عليها؟ قال لي 99.5 قال لي 0.5. Which section you will choose? Which percent you will choose? Which one? هنا يقول لك the lightest وهنا يقول لك the heaviest. أي واحدة حتستعمله؟ أي نسبة؟ إيش قصدك ب which section؟ This is slide chapter 6 section 6.4 maybe. Yeah, I think we're still in 6.4. 6.3 لسه. هذه slide number 47. The lightest يعني حتستخدمين 0.5 ولا 99.5. اوكي حتستخدمين 99.5. حلو. ليش قلتي طيب 99.5؟ لأن يقول لك أخف 99.5 اللي هم هذول. أما the heaviest 0.5 مو معناها اللي هنا. الheaviest دائما أو الأبر حتكون هنا. فبضطر أطلعها وبعدين أطلع منها النسبة الثانية فما يحتاج. فdirectly I will use 99.5. So I will go to table and find 99.5 or I have to do something. أحول البرسنت إلى probability. كيف أحولها؟
نقسمها على 100. أيوة نقسم على 100، فبيصير عندي the area 0.995. هذه بروح أطلعها من التيبل. هل أبى أشوف التيبل اللي فيه positive number ولا التيبل اللي فيه negative number؟ طبعا أول حاجة بسوي سكتش، أمثل المكان اللي أنا أبغاه اللي هو 0.995. بشوف البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ of course the positive. راح أدور على 0.995 وأبطلع هل أبلغ قيمة x ولا قيمة الz اللي التيبل يطلع لي إياها. طبعا الz for standard normal and the x for normal. of course حيطلع لي قيمة الz. so لما رجعنا للتيبل وطلعنا القيمة طلعت لنا ب 2.575. هو كان سألني عن what weight، الويت اللي هو x. how can I find x؟ I will use this equation x equal mu plus z في sigma. mu sigma معطيني إياهم كان في المسألة mu 172 and sigma equal 29. أعوض في المعادلة بالشكل هذا. x حتساوي 172 زائد z اللي أنا طلعتها هنا في sigma حيطلع لي 246.675. أنا جالسة أتكلم عن الويت، فيكون من الأفضل إني حقربها. أوكي، فبقربها فبتكون 274. أقربها إلى العدد الصحيح اللي هو أكبر منها، لأني قاعد يتكلم لي عن من. أوكي، والرجال ما يمكن إني أقسمه، عشان كذا إحنا قربناه. أوكي، so here the explanation. The weight of 247 pounds separates the lightest 99.5% from the heaviest 0.5%. واضح؟ clear؟ هي نفس الطريقة اللي أخذناها في المحاضرة الماضية للزد، اللهم أني في نهاية الشغل أجي وأحولها إلى x using the formula 62 which is x equal mu plus z في sigma. clear? So here is the application with normal distribution. First, you have to focus what do you want to find. If you want to find the probability or find the value of x. If you want to find the probability, you have to check, are you using technology or a table A2? If you use the table A2, you have to convert to the standard normal distribution by finding z. بعدين look up to z in a table and find the cumulative area to the left of z. أما إذا will use the technology مباشرة حتطلعينها باستخدام الابليكيشن. But if you want to find the value of x from non-probability or area, you have to identify the cumulative area to the left of x. Then you will check if you can use the table only or the technology. Of course, from the technology, find x directly from the technology. But if you're going to use the table, look up to the cumulative left area in table A2 and find the corresponding z-score and then solve it for x using the equation mu plus z phi sigma. Clear? Clear? No answer. Is it not clear? No answer. Still no. So now we will talking about the sampling distribution and estimators. Here the main objective of this section is to understand the concept of sampling distribution of a statistic. If you have a statistic which is a measurement came from a sample, how can I distribution this sample? Which is the distribution of all values of the statistic using when all possible samples of the same size are taken from the same population. We will also see that some statistics are better than others for estimating population parameters. So here are the definition.
the sampling distribution of the statistics such as the sample mean or sample proportion اللي هي is the distribution of all values of the statistic when all possible samples of the same size n are taken from the same population. The sampling distribution of a statistic is typically represented as a probability distribution in the format of table, a probability histogram, or formula. Sometimes هيعطيكي statistic. Okay. The sound is late. Okay. So sometimes he will give you a statistic زي مثلا المين أو variance أو standard deviation البروبورشن يقول لك إيش الديستريبيوشن تبعه. إحنا متعودين إنه نطلع الديستريبيوشن تبع random variables. Sorry, I have a problem. Okay, let's complete. Can you hear the voice and see the PowerPoint presentation? Okay, let's go. So this sampling distribution of the mean is the distribution of sample mean with all samples having the same sample size and take from the same population. So if I have one population and I take several samples, each one of them of size n, and calculate the mean of each sample, then I can find the sample mean, the distribution of sample mean. So the sampling distribution of the mean is typically represented as a probability distribution in the format of a table, probability histogram, or a formula. So sample mean targets the value of the population mean. طبعا احنا عارفين انه sometimes يعني لما يكون عندي population مرة كبير I can't find the mean. ايش حسوي؟ I will take a sample and find the sample mean وبقول انه sample mean يساوي مثلا 7 فمعناها ان population mean التقدير حق الاستيميشن تبعه يساوي 7. That is the mean of the sample mean is the population mean. The expected value of the sample mean is equal to the population mean. هذا الكلام اللي كنا نقوله. So the distribution of the sample mean tends to be a normal distribution. هذا هو So if you ask you what is the distribution of the sample mean, ايش حنقول لك؟ ايش هو distribution؟ المين حيتبع اي توزيع، ايش مكتوب عندكم هنا؟ Normal distribution. The sampling distribution of the variance. Now we will talk about the variance. Also the variance هنا نفس الكلام. يقول لك the distribution of the sample variance tends to be a distribution skewed to the right. So is it symmetric? Is it normal? No, it's skewed. إنه منحرف لليمين. Okay. So المين الديستريبيوشن تبعه normal. أما الفاريانس الديستريبيوشن تبعه skewed to the right. What about the sampling distribution of the proportion? The proportion also will have a normal distribution. But here let's define the proportion. P is the population proportion. أما P hat is the sample proportion. الproportion اللي هو النسبة. The distribution of the sample proportion يساوي دائما X على N. The distribution of the sample proportion tends to be a normal distribution. إذا عندي المين وعندي proportion. Both of them are distributed normally, but the variance will not distribute normally. It will distribute as skewed to the right. Unbiased estimator. When I can say about
an estimator it is unbiased. Unbiased معناها غير منحاز. معناها is it a good estimator or no؟ غير منحاز. معناها good or no؟ ولا أحد؟ unbiased estimator is a good estimator. إذا كان عندي estimate وقالي إنه ترى unbiased معناه إنه تقدير كويس. يقول لي sample mean, variance and proportion are unbiased estimators. يعني لما أطلع المين تبع السامبل أو الفاريانس تبع السامبل أو البروبورشن تبع السامبل، هل أقدر أقول إنه المين تبع البوبيوليشن نفس الشيء؟ طبعا أقدر أقوله ليه؟ لأنه المين السامبل mean is unbiased estimator. That is, they target the population parameter. Of course, they are better in estimating the population parameter. So what about the other measurements, like the median, range, and standard deviation? They are biased estimators. لاحظتوا the standard deviation biased، أما ال variance unbiased estimator. That is, they don't target the population parameter. So يعني لو قلت لك أيهم أفضل المين ولا الميديان كاستيميتر للبوبيوليشن، أي واحد حتختارين؟ Which is better؟ المين أفضل طبعا. The bias with the standard deviation is relatively small in large sample, so is often used to estimate. So if I have a large sample, in this case, the standard deviation will be unbiased estimator، لأن البايس عندي الانحياز اللي فيه مرة قليل، وحيكون في المجتمعات الكبيرة يكون جدا جدا قليل، فمعناها في هذه الحالة الستاندرد deviation حيكون good estimate. So here is example. Consider repeating this procedure. Roll a die 5 times. أنا عندي عملة أرميها 5 مرات. عندي نرد أرميها 5 مرات. Find the mean x bar with variance square and the proportion of odd numbers of the result. What do you know about the behavior of all sample means that are generated as the process continues identically? So here is it. How can we calculate the mean? Unbiased is good, yes. معناها غير منحاز. الانحياز هو اللي مش كويس. So احنا عندنا داي ورميناه 5 مرات. شلون أبحسب المين؟ أجي أشوف المشاهدات أجمعهم وأقسمهم على عددهم اللي هو 5، صح؟ هذا هو المين. برافو، بس مش 1 2 3 4 5. It's depend على القيم اللي حتطلع لي هنا. Okay. So the sampling procedure, roll a die 5 times and find the mean. أول sample أول مرة رميته 5 مرات طلع لي المين 3.4. ثاني مرة طلع لي 4.4. ثالث مرة طلع لي 2.8. كررت التجربة عدة مرات. اوكي. انا عارفة انه البوبيوليشن مين يساوي 3.5. So the mean the measure of center اللي هو المين تبع المين، كل المينز هذه اللي انا طلعتها بطلع لها المين على عددهم، طلع لي 3.49. and the distribution is as you show here. مرات حيكون قليل، أغلب المرات حيكون كبير، والأقل حيكون من الجهة هذه. All outcomes are equally likely, so the population mean is 3.5. The mean of the 1000 trials، لأني أنا كررت التجربة 10,000 مرة، is 3.49 اللي أنا طلعتها من كل التجارب.
If continued indefinitely, the sample mean will be 3.5. Also notice that the distribution هنا واضح من الشكل. هل هو يتوزع is it symmetric or no? How does it distribute from the table, from the graph? Yes, it is symmetric, so of course it's متساوي طبعا وشكله زي النورمال صح؟ So واضح انه المين تبعي has any distribution normal of course والمين تبعه ايش بيساوي؟ يساوي 2.9. طيب what about the variance؟ حسبت الفاريانس للسامبل الأول طلع لي 1.8 الثاني 2.3 2.2 وكملت على 10,000 تجربة طلعت المين تبع الفاريانس ب 2.88 وجيت رسمته. هل الرسم عندي هنا symmetric? Is it a bell shape or skewed to the right? No, it's not symmetric. It is skewed to the right. So هنا الفاريانس لاحظنا انه فعليا it's not normal, it's skewed to the right. وحسبنا قيمته طلعناها ب 2.88 اللي قريبة من السيجما سكوير تبع البوبوليشن 2.9. أما البروبورشن يمثل x على n طلعناها في المرة الأولى 0.2 0.4 0.8 المين طلع تبعهم طلع 0.5. الرسم حقي تتوقعون انه normal او مش normal؟ Is it symmetric or no? Yes, so it is symmetric, so the proportion is approximately normal. With mean equal الproportion حيكون 0.5. طبعا هذه الexample for explanation ممكن لو بتجيكم حتجيكم في multiple choices are true or false. ما يقدر يطلب منك انك تسويها في المسألة هذه. So why sample with replacement؟ ليش احنا نقول sample with replacement ومتى حنقول sample without replacement؟ Sampling without replacement اللي هو بدون ارجاع would have the very practical advantage of avoiding wasteful duplication whenever the same item is selected more than once. هذه الادفانتج تبع without replacement. لكن في عندي مشكلة كبيرة اللي هي dependence. So I want to avoid the dependence. So I will use sample with replacement. لما أنا أسوي replacement, each value will be independent from the other value. So when selecting a relatively small sample from large population, it makes no significant difference whenever we sample with replacement or without replacement. إذا أنا ماخذ عينة جدا صغيرة من مجتمع جدا كبير فهنا ما يفرق. But when we sample with replacement, results in independent events that are unaffected by previous outcomes, and independent events are easier to analyze and result in simpler calculations and formula. So what are you going to use? Sampling with replacement or without replacement? أي واحد هتستخدمون بالإرجاع أو بدون؟ With replacement. حلو. ليه؟ To avoid the independence. Dependent. أنا ما أبغى ال dependent. أبغاهم يكونون independent. And if I have a large population and I want to take a small sample, it's okay. You can use the sampling without replacement. Quotation here. Many methods of statistics require a simple random sample. Some samples such as voluntary response sample or confidence sample اللي أخذناهم في chapter 1 could easily result in very wrong results. شايفين كنا نقول إنها bad sample which will give me a very wrong result. The central limit theorem.
The central limit theory, sometimes used as CLT, is the most important theorem in statistics. What does it say? It says that the distribution of the sample mean approach a normal distribution as the sample size increase. So كل ما كبر حجم العينة ايش حيصير في ايش حيكون الديستريبيوشن تبع السامبل مين؟ It will be normally distributed. Okay. The procedure in this section from the foundation for estimating population parameter and hypothesis testing. So let's see the given. The random variable x has a distribution which may or may not be normal. x عندها توزيع بس ما عطانية. With mean, mu and standard deviation sigma. إذا x لها توزيع مع mu وسيجما. أنا ما أعرف إيش هو التوزيع هذا. Simple random samples, all of size n are selected from the population. أنا أخذت عينات عشوائية من الحجم n من هذا البوبوليشن. طبعا هم randomly selected. Okay. The conclusion is the first is the distribution of sample mean اللي هي ال x bar will, as the sample size increase, approach a normal distribution. And the mean of the sample size is the population mean mu. يعني ال x أنا ما كنت أعرف توزيعها لكن المين تبعها حيتبع أي توزيع؟ هاي بنات نفس لا مو نفسه الإكس أنا مو عارفة توزيعها المين حيتبع التوزيع النورمال بغض النظر عن توزيع إكس. أوكي طيب النورمال إحنا عارفين نحتاج فيه إلى مين standard deviation صح؟ المين يقول لك هو نفس المين حق المسألة أما الستاندرد deviation حيكون سيجما على جذر شايفينها؟ So the mean خلينا نكتبها the sample mean will follow بالشكل هذا اللي هو normal مع مين قيمته تساوي ميو وسيجما تساوي الاس القديمة السيجما القديمة على جذر ان مش عارفة واضحة؟ Statistical rules commonly used for sample of size n larger than 13 ممكن نقول large or increase يقول لك 30 is enough. The distribution of the sample mean can be approximated reasonably will be a normal distribution. The approximations get closer to a normal distribution as the sample size n becomes larger. يعني إذا الحجم 3 فأنا بقول لك خلاص إحنا normal وكل ما كبر السامبل سايز أكثر وأكثر فهي تقترب إلى النورمال أكثر وأكثر وأكثر. أوكي؟ أقل من 29 isn't enough to say it's normally distributed. If the original population is normally distributed, then for any sample size n, the sample mean will be normally distributed, not just the value of n larger than 30. يعني في عندي حالتين إذا x لها التوزيع النورمال هنا بغض النظر عن حجم العينة عن السامبل size the mean will have a normal distribution. أما إذا الإكس distribution تبعها unknown فلازم إنه السامبل size greater than or equal 30. Okay? So mu x bar is the mean of sample means and sigma x bar is the standard deviation of sample mean. As we said, it will equal sigma of the population divided by sigma jither n. Or sometimes they call it the standard error of the mean. The normal distribution example. As we proceed from n equal 1 to n equal 15, we see that
the distribution of sample mean is approaching the shape of a normal distribution. هنا لما كان حجم العينة n يساوي 1، شفتوا كيف كان شكلها؟ تقريبا normal، لكنه يعني وكل ما زاد حجمها كل ما اقتربت على النورمال أكثر. في اليونيفورم ديستريبيوشن طبعا هنا لأن أصلا كانت normal فكلهم normal، أما هنا لأنها كانت uniform شايفين هنا ما هي normal at all. لما n يساوي 10 it's close to the normal but not normal. But when n equals 16 it is approximately normally، قريبة جدا جدا للنورمال. اليو شيب ديستريبيوشن x لها توزيع يو شيب في الشكل هذا. هنا واضح انه not a normal for n equal 10 it's close to the normal but not a normal, and of course n equals 15 it is totally a normal. Important point, as the sample size increase the sampling distribution of sample mean approach a normal distribution as we said. Here is an example to know how to use the central limit theorem in application. Use assume that population of weight of men is normally distributed with a mean of 172 and a standard deviation of 29. So هنا الديستريبيوشن هذا تبع مين؟ تبع المين ولا تبع الاكس اللي هي random variable الأساسي؟ برافو منى، هذه للإكس، إذا هذه قيمة ميو، هذه سيجما. Find the probability that if an individual man is randomly selected, his weight is greater than 175. هذه فيها إشكال ولا زي المسائل اللي كنا ماخذينها في المحاضرة النظري؟ هذه بالضبط نفس المسائل اللي كنا ماخذينها بالنظري، نحلها بالشكل هذا. نقول انه probability اول شيء بوجد قيمة z طلعتها ب 0.5، بعدين اقول probability انه z اكبر من هذه القيمة واطلعها وتطلع لي بالقيمة بالشكل هذا 4.4602 لانه greater. اوكي، الفقرة الثانية هي اللي عليها الكلام. يقول لي find the probability that 20 randomly selected men. So 20 هنا ايش تمثل؟ لا 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 لا، شوفوا 20 randomly selected men، عدد المن، أي عدد دائما هو مين؟ n. برافو يا منى، هي sample size صح؟ will have a mean weight that is greater than 175. فيبغى مني أوجد ال probability إنه مين اللي أكبر من 175. a mean weight، يسألني عن ال mean weight ما يسألني عن ال weight، يسألني عن ال mean weight صح؟ فمعناها هنا حستخدم أي توزيع؟ هل أبستخدم نفس الطريقة السابقة؟ لا. ليش طيب؟ لأنه أنا هنا ما أتكلم عن X، أتكلم عن الإكس بار، المين ويت. أوكي؟ طيب من شوية قلنا إيش؟ إنه علشان أعرف السنترال ليميت. برافو. كيف أبستخدم السنترال ليميت ثيورم؟ يقول لي الديستريبيوشن تبع المين إيش هو؟ في حالتين. إذا الديستريبيوشن الأصلي نورمال ولا مش نورمال. هنا عندي الديستريبيوشن الأصلي إيش كان؟ تبع الإكس كان نورمال صح؟ فمعناها إنه المين الديستريبيوشن تبعها وش بيكون؟ برضو نورمال. طيب بيكون نورمال بمين؟ كم قيمته؟ كم قيمة المين هنا؟
it's the same mean. أيوة the same mean، لا اللي هي نفس المين في المسألة الأساسية اللي هي هذه يسألني عنها 172. والستاندرد ديفيشن كم بتصير قيمته؟ بيكون زي ما قلنا سيجما على جذر n، يعني 29 على جذر n اللي هي 20. Okay, so here is the new calculation. هذه ميو وهذه سيجما الجديدة، أطلع من قيمتها الزد. Okay, واضحة الطريقة ولا أعيد؟ So if he wants you to find the probability of the mean not for the random variable x، كيف بقولها؟ إذا أرجع أشوف distribution الأساسي تبع الx. If it's normal directly I will say that mu has the mean has a normal distributed with the same mean, and the variance or the standard deviation equal all the standard deviation divided by under the root n. Okay, أطلع قيمة z وأجي أوجد ال probability تبعهم بنفس الطريقة من التيبل. Interpretation of results. So the interpretation اللي هو given that the safe capacity of the water taxi is 3,500 pounds, there is a fairly good chance with a probability 0.3228 that it will be overloaded with 20 randomly selected men. هذا هو interpretation. When we have a finite population, there is a correction for the variance when sampling without replacement بدون إرجاع. And the sample size n is greater than 5% of the finite population of size n, that is n greater than 0.05 n capital, we can adjust the standard deviation of sample mean by multiplying it by the finite population correction factor. شايفين where is it? Which slide? Which slide? In the book. I don't know. Actually, I just checked that slide. I will check it and show you. Okay, Mona? So here's the correction for a finite population. If you have a finite population and the sampling was without replacement, and he asked you to find the sigma or the standard deviation of the mean، ما راح نقول انها بس sigma على جذر n، اضربها كمان في الكوركشن فاكتور اللي هو هذا جذر n capital minus n على جذر على n capital minus 1. So if he asks you what is the standard deviation for the mean, okay, I will use the sigma على جذر n الأصلية واضربها في الكوركشن فاكتور. So 6 زي ما قلنا محذوف، يبقى لنا آخر شيء اللي هي 6 assessing normality. This section presents criteria for determining whether the requirement of a normal distribution is satisfied or not. The criteria involves visual inspection of a histogram. هنشوف كيف نستخدم الهيستوجرام to see if it's a rollable shaped or not, identify any outliers, نحدد outliers, and constructing a graph called a normal quantile plot. So here is the definition. A normal quantile plot أو a normal probability plot is a graph of points x to y عبارة عن نقط where each x value is from the original set of sample data and each y value is the corresponding z-score, that is quantile value expected from the standard normal distribution. So x هنا حتمثل قيم ال x وال y هي عبارة عن z-score المرافقة لها. So what is the procedure for determining whether it is reasonable to assume that sample data are from normally distribution population or not? ممكن
Then using the histogram you can construct a histogram، ومن شكل الهيستوجرام we will decide إذا كان شكله يعني بالشكل البيل شيب، فأنا بقول إنه normally and we will reject normality، هأرفض normality if the histogram departs dramatically from a bill shape. ممكن إني أحدد normality using the outlier by identify the outlier. إذا كان في عندي outlier كبيرة I will reject normality if there is more than one outlier present. وممكن using the normal quantile plot if the histogram is basically symmetric and there is at most one outlier، إذا هي symmetric وفيها at most one outlier يعني واحدة على الأكثر يا واحدة أو ولا شيء، we will use technology to generate a normal quantile plot and use the following criteria to determine whether or no the distribution is normal. The population distribution is normal if the pattern of the point is reasonably close to straight line and the point don't show some systematic pattern that is not a straight line pattern. متى يكون not a normal distribution? The population is not normal if either or both these two conditions applied. اللي هما the points don't lie reasonably close to straight line، إذا النقط مش واقعة بشكل خط مستقيم، أو the point shows some symmetric pattern that is not straight line pattern، إذا هي لها pattern مش الخط المستقيم. شايفين الرسم اللي عندي هنا؟ هنا is it close to line or no؟ هنا yes it's close to line، so أنا بفكر إنه في إنه normal or no close، مع إنه في عندي هنا one outlier وهنا outlier، بس يعني مش ذاك الاوتلاير اللي جدا بعيد عنه. إذا الهيستوجرام of IQ score close to being a bill shape صح؟ Suggest that the IQ score are from a normal distribution. When normal quantile plots show points that are reasonably close to a straight line pattern, it is safe to assume that this IQ score are from a normally distributed population. واضح كيف استخدمنا الرسم؟ هنا شوفوا معي الهيستوجرام does it show a normality or no؟ شوفوا كيف شكله بشكل مستطيل. بنات بسرعة قبل لا يخلص الوقت. هذا احنا متذكرين في المحاضرة أخذنا إن اللي لها الشكل الريكتانجل هو اليونيفورم ديستريبيوشن صح؟ لو الداتا عندي مش من نورمال، زين هل الداتا هنا لها باترن معين ولا على شكل مستقيم؟ Not a straight line. برافو أمل. So is it normal from the graph? Is it a normal data? The data does it have a normal distribution or no? Of course no, not a normal distribution. Here is another example. I think يعني واضح هنا إنه مش normal. في عندي هنا outliers. شايفين كيف outliers موجودين هنا؟ So of course it's not a normal. Skewed طبعا هنا. So manual construction of normal quantile plot. لو بغينا نسويها بشكل يدوي. First sort the data by arranging the values in order from the lowest to highest. أول شيء نرتبهم من الصغيرة للكبيرة. With a sample of size n. Each value represents a proportion of 1 divided n of the sample. Using the non-sample size n, identify the area of 1 على 2n, 3 على 2n, and so on. These are the cumulative area to the left of the corresponding sample value. Step 3, use the standard normal distribution اللي هي من الجدول or software or calculator to find the z-score. إذا هنطلع z-score corresponding إذا to the cumulative left areas found in step 2 من هنا من النقاط اللي هنا اللي هي probability. Therefore, these are the z-scores that are expected from normally distributed samples. Then match the original sorted data values with their corresponding z-score found in step 3. Then
plus the point xy, where each x is an original sample value and y is corresponding z square. So هنرسمها. بعدين examine the normal contour plot and determine whether or not the distribution is normal. Here is an example. Time تقريبا خلص. You can check the example by yourself, as I think. So let's take your attendance. Okay, check. عايشة العمري موجودة. أمل الشهري أمل الشهري هي نفسها أمل شاهي؟ لا غير. أمل الشهري حاضرة حضرت أو شيء شفتوا اسمها؟ no. So أماني مبارك موجودة. أمجاد الدوسري موجودة. أروى شميمري موجودة. عايدة موجودة. إيمان الحبتور الحبتور برضو موجودة. فاطمة القرني موجودة. هالة عياش موجودة. هناء المشيقح موجودة. حنان المرزوقي حضرت. حنان المرزوقي كانت حاضرة وطلعت مثلا، لأن اسمها حاليا مشهور. اوكي. هند الشهري موجودة. وخلود الفريح absent. ولطيفة العنزي absent. مي مصطفى فؤاد بدر موجودة. منيرة المعاقل كمان موجودة. منى العثمان موجودة. ندى عودة موجودة. نيفين عايش. ليلى ليلى ماضي قلنا موجودة. إذا عندي لطيفة العنزي absent الحين. ونيفين عايش. نيفين موجودة؟ لا، نيفين ما دخلت. نورة القحطاني موجودة. وسعدي موجودة. سحر موجودة. هذه موجودة. سهام موجودة. وفاء وريف موجودة. وفاء موجودة يا وفاء. لطيفة كانت موجودة. اوكي. وخلود الفريح طيب. خلود الفريح ووفا الشمري. أوبس. غريبة يا نورة. عشان كذا ما لقيتك. سوري نورة، حكلم لك الإدارة عشان يرفعون الغياب. أوكي، لأنه حتى لسه ما ردوا لي خبر بالنسبة للبنات اللي كانوا ماخذين إجازات و جايبين يعني أعذار غيابية. خلاص نورة القحطاني بسجل عندي إنه أنت المفروض إنك حاضرة الأسبوع الماضي. وفا الشمري وخلود الفريح أبسنت. كذا خلصنا. Okay. Do you have any question?
الله يعافيكم. يلا see you soon إن شاء الله. see you in Sunday. باي باي. يلا look out.